Como se formó Inglaterra. La existencia de Inglaterra es algo que muchos damos por sentado. Solemos hablar del Reino Unido o de Gran Bretaña como una sola entidad. Pero rara vez nos detenemos a pensar en los orígenes de Inglaterra como nación independiente. Antes de que existiera el Reino Unido, antes de que se formaran uniones entre reinos y coronas, Inglaterra ya existía como una nación consolidada. De hecho, su origen se remonta al año 927 después de Cristo. Pero, como liga a formarse, quienes habitaban esas tierras antes de los ingleses, como pasó de ser una tierra de tribus y reinos dispersos a convertirse en la nación que conocemos hoy. Para entender cómo surgió Inglaterra, debemos hacer un viaje profundo a través de siglos de historia. Una historia marcada por invasiones, guerras, migraciones, alianzas y traiciones. Una historia de transformación cultural, religiosa y política que culminaría en el surgimiento de uno de los estados más influyentes de Europa antes de Inglaterra, las Islas Británicas en la antigüedad. Antes de que existiera cualquier noción de Inglaterra, las Islas Británicas estaban habitadas por pueblos celtas. Estos pueblos vivían en tribus. Hablaban lenguas celtas y practicaban religiones politeístas. Su sociedad era compleja, con líderes guerreros, druidas, y estructuras sociales jerarquizadas. El territorio que hoy conocemos como Inglaterra no era una unidad política ni cultural. Era una tierra fragmentada, con tribus como los britons, los cornovios, los asinos, y muchas otras más. En el año 43 DC, los romanos invadieron Gran Bretaña bajo el emperador Claudio. Con esto comenzó un periodo de dominio romano que duró casi 4 siglos. Los romanos no conquistaron toda la isla. Escocia resistió con ferveza, pero se controlaron gran parte del territorio que hoy forma Inglaterra y Gales. Durante este tiempo, las ciudades romanas florecieron. Se construyeron carreteras, acueductos y murallas como la famosa muralla de Adriano. El cristianismo comenzó a expandirse, y la cultura romana deja una marca profunda en la vida diaria, en la administración y en la arquitectura. Sin embargo, hacia el siglo V, el imperio romano comenzó a derrumbarse. Las legiones romanas abandonaron la isla y dejaron atrás una población sin protección, vulnerable a nuevas invasiones. 2. Las invasiones germánicas, anglos, sajones y judos con la salida de los romanos. Gran Bretaña quedó expuesta. A partir del siglo V, pueblos germánicos del norte de Europa comenzaron a ligar las costas británicas. Los anglos, sajones y judos, provenientes de lo que hoy es Alemania, Dinamarca y los Países Bajos, comenzaron a asentarse en el sur y este de la isla. Estos pueblos no solo vinieron como invasores, sino también como migrantes. Se establecieron en tierras fértiles, expulsando o asimilando a los pueblos celtas. Con el tiempo, formaron varios reinos independientes: Wessex, Mercia, Northumbria, Kent, Sussex, Essex y otros. La lengua que hablaban, una forma antigua del inglés germánico, acabaría evolucionando en el idioma inglés. También trajeron sus dioses paganos. Y con el tiempo serían cristianizados por misioneros como San Agustín de Canterbury. Estos reinos anglosajones luchaban constantemente entre sí. No existía una Inglaterra unificada todavía, sino una especie de mosaico de reinos en guerra. 3. El surgimiento del concepto de Inglaterra. Durante los siglos 7 al 9, los reinos anglosajones comenzaron a consolidarse, y algunos llegaron a dominar a sus vecinos por periodos de tiempo. El reino de Wessex, en particular, se volvió cada vez más poderoso. Sin embargo, la estabilidad se vio sacudida por una nueva ola de invasiones. Los vikingos,
a finals del siglo. 8. Comenzaron las incursiones escandinavas. Primero en forma de saqueos y luego como invasions a gran escala. Los daneses, conocidos como vikingos, capturaron vastas zonas del este y norte de Inglaterra, estableciendo lo que se conoció como el Danelaw, una región bajo la danesa. Ciudades como York se convirtieron en importantes centros vikingos en medio de esta amenaza. Surgió un líder decisivo, Alfredo el Grande, rey de Wessex. Gobernó entre 871 y 899 y logró resistir a los vikingos. Reorganizar el ejército. Fortalecer la educación y sentar las bases de una identidad común entre los reinos anglosajones. A través de alianzas y guerras, Wessex fue poco a poco absorbiendo a los demás reinos. Fortalecido 927, el nacimiento oficial de Inglaterra, el punto de inflexión liga en el año 927. Cuando Adelstan, nieto de Alfredo el Grande, logró unificar todos los reinos anglosajones bajo su corona. Tras derrotar los vikingos de Northumbria y consolidar su control sobre las regiones británicas del sur y centro, se proclamó rey de toda Inglaterra. Es momento marca, oficialmente, el nacimiento del reino de Inglaterra como una unidad política. Por primera vez en la historia, existía un solo monarca gobernando todo el territorio que hoy identificamos como Inglaterra. Adelstan promovió las comunes, una moneda uniforme y alianzas internacionales. También fue un ferviente promotor de la iglesia y la cultura, lo que contribuyó a consolidar la identidad nacional. 20. La Inglaterra medieval, invasions normandas y consolidación. La unificación no significó el fin de los conflictos, en el año 1066. Tras la muerte sin heredero del rey Eduardo el Confesor, varios pretendientes al trono disputaron la corona inglesa. Esto desemboca en la famosa batalla de Hastings, Don Guillermo el Conquistador, Duque de Normandia, derrotó al rey John Harold II. Guillermo se convirtió en rey de Inglaterra. Y así comenzó la conquista normanda. Fue un cambio profundo para Inglaterra. La nobleza sajona fue reemplazada por siglos normandos. El francés normando se convirtió en la lengua de la corte. Y se impuso un nuevo sistema feudal. Durante los siglos siguientes, la monarquía inglesa se fue consolidando. Se construyeron castillos, se redactaron leyes, y se fortalecieron instituciones, como el Parlamento. También comenzaron los conflictos con Escocia, Gales y Irlanda. Vía la evolución de Inglaterra hacia una potencia europea. Durante la Edad Media y el Renacimiento, Inglaterra se transformó en una potencia regional. A pesar de guerras internas como la Guerra de las Rosas, y conflictos externos como la Guerra de los 100 Años con Francia, la monarquía inglesa logró establecer una administración central sólida, bajo los Tudor, especialmente con Enrique VIII y su hija Isabel I. Inglaterra se separó de la Iglesia Católica, fundando la Iglesia Anglicana. Esto marcó un cambio ideológico profundo, y ayuda a diferenciar a Inglaterra del resto de Europa continental. Durante este tiempo, Inglaterra comenzó su expansión marítima. Exploradores como Francis Drake y Walter Raleigh llevaron la bandera inglesa a América, África y Asia. Así comenzó el proceso que llevaría siglos después a la formación del Imperio Británico. 7. Inglaterra como nación dentro del Reino Unido en 1707, con el Acta de Unión. Los reinos de Inglaterra y Escocia se unieron para formar el Reino de Gran Bretaña. Más adelante, en 1801, se uniría Irlanda para formar el Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda. Sin embargo, Inglaterra siguió existiendo como nación dentro de esta unión.
Londres continue siendo la capital política y cultural. Y gran parte de la administración del Reino Unido se basa en estructuras inglesas. Hoy en día, en el Reino Unido está compuesto por cuatro naciones: Inglaterra, Escocia, Gales y Irlanda del Norte. Inglaterra sigue siendo la más grande y poblada. Su historia, su lengua, su cultura y sus instituciones siguen teniendo una influencia determinante en el conjunto del país. Conclusion: el largo camino hacia Inglaterra no surgió de la nada. Fue el resultado de siglos de evolución, de luchas por el poder, de fusiones culturales y religiosas, de invasiones y resistencias, desde los antiguos celtas y la ocupación romana, hasta las invasiones anglo-sajonas y vikingas, y la eventual consolidación bajo los normandos. La historia de Inglaterra es compleja, rica y fascinante. Comprender cómo se formó Inglaterra nos ayuda a entender no solo su pasado, sino también su papel dentro del Reino Unido y su influencia en la historia global. Porque antes de que existiera Gran Bretaña o el Imperio Británico, ya existía Inglaterra. Y esa historia merece ser contada.